السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتناول أول محاضرة في ال Nursing Informatics course. We have three main units. الثلاث محاضرات أو الثلاثة units بيشملوا إيه؟ اليونت الأولى بتتكلم عن Informatics in general, the definitions related to nursing informatics, the benefits of informatics, and the role of the nurse care assistant in informatics handling or in information handling, and the role of the nurse informatics specialist regarding the information sharing. وعندنا اليونت التانية إن شاء الله هتكون بتتكلم عن nursing informatics types and the application of the health information system, new technologies that in place for applying the nursing informatics, and the nursing informatics in the future regarding the nursing education, practice, research and management. واليونت الأخيرة إن شاء الله تتناول معنا confidentiality and privacy and ethics of the health information أو health related information. تمام؟ إن شاء الله في أول محاضرة هي عبارة عن مقدمة عن ال Nursing Informatics وأهميتها. Health Information أو Health Informatics العناصر اللي هنتناولها إن شاء الله في المحاضرة الأولى Definition of Health Informatics Related Concepts، مجموعة definitions لها علاقة بال Health Informatics، وهنتعرف على Health Informatics Framework and the application of Health Informatics in Nursing، وأهمية ال Health Informatics in Nursing، the role of the nurse and the nurse informatics specialist according to the American Nurse Association. في بس عندنا كده مقولة لها علاقة بالstudy of the nursing informatics لألبرت أينشتاين قال إيه؟ Computers are incredibly fast, accurate, and astute. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together, they are powerful beyond imagination. يعني إيه؟ هو computers very effective، سريعة جدا، accurate جدا في الأرقام، ولكنها تتلقى الأوامر دون أن تعمل حاجة اسمها الميتا كوجنيشن أو يحصل integration of the knowledge. ولكن ال human beings ممكن يكون بطيء، ممكن يكون بيغلط، ولكن in the cognition and the metacognition process and interrelation of the information together on reporting and analyzing the information, it will be perfect way in analyzing the data in health information system. علشان كده using them together it will be beyond imagination، حاجة فوق الخيال. طيب بداية كده على مر الأربع عقود اللي فاتوا the field of informatics has become the focus of a large body of research. طبعا اتعمل researches كتيرة وكان فوكس كتير جدا على ال nursing informatics وال health informatics field، وكان في فوكس على theory developments للعلم الجديد ده in order to address both visible and hidden aspects of the informatics in nursing. طبعا احنا بنعمل أي research in order to focus and to understand the science and to what extent it can be applied in practice, education, research or in. بالنسبة للinformatics science, it combines two main science, domain science and information science. The domain science, it includes the, for example, the computer science. This is the domain science. أو العنصر الرئيسي في الinformatics هو الكمبيوتر ساينس. إلى جانب الinformation science، الinformation science هنا ليها علاقة بالcognitive science اللي أنا I will merge with the computer science. For example, nursing science, medical science, pharmacological science. فهنا هيحصل integration ما بين the two sciences, the computer science for example and the cognitive science أيا كان التخصص. والinformatics هنا بتوضح an application of computer science and information science to the management and the processing of data, information and knowledge in the named discipline. يعني إيه؟ دي بتوضح إن الinformatics هي عبارة عن ال application of these two sciences, the computer and the information science to the management عشان يحصل حاجة اسمها management و processing of data. أعمل إدارة و
عملية استخدام أو processing للداتا دي والinformation and the knowledge in the named discipline. الله، هو في فرق بين الinformation والknowledge؟ yes. information and knowledge and data and wisdom، الأربع concepts دول مختلفين تماما عن بعض وهنتناولهم. طيب nursing informatics. nursing informatics دي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن specialty، تخصص that integrate اللي لسه قايلينه في الانفورماتكس nursing science مع الكمبيوتر science and information science to manage and communicate data, information, knowledge and wisdom in the nursing practice. يبقى هي عبارة عن إيه nursing informatics؟ هي تخصص بيدمج تخصص التمريض أو علم التمريض مع علم الكمبيوتر مع علم المعلومات to manage عشان أقدر أدير وأعمل communication للداتا دي أو الانفورميشن دي. داتا يعني بيانات، الانفورميشن هي معلومات، النولج هي المعرفة، الويزدم هي الحكمة. وهنا نلاحظ إن في تدرج في الليفلز بيوضح لي كده إن الداتا دي حاجة صغيرة يليها الأكبر فالأكبر فالأكبر. in nursing Nursing informatics هنا بتsupport consumers والpatients والnurses and other providers in their decision making in all roles and settings. يعني إيه؟ علم nursing informatics أو المعلوماتية التمريضية بيدعم consumers أو المستفيدين من الخدمة patients nurses and any other providers في عملية اتخاذ القرار in all roles and settings. إزاي بقى؟ This support is accomplished through the use of information structure, information process and information technology. بيجي منين المساعدة في اتخاذ القرار لكل الكونسيومرز والنيرسز والبيشنتس اللي احنا قلناها دي؟ بتيجي من السبورت أو الدعم اللي موجود عن طريق استخدام المعلومات والstructures of the information، وازاي ان انا اقدر اعمل processing للانفورميشن المتاحه دي in another process عشان اقدر اطلع results اخرى باستخدام الانفورميشن تكنولوجي فتديني another results another achievements another decision. طيب الهيلث informatics هي عبارة عن it's the use of information technology software. طبعا الانفورماتكس technology هي عبارة عن software in combination with information management concept methods to support delivery of healthcare. يعني إيه؟ health informatics مش بتشمل بس nursing. health it can be pharmacological, radiology, scanning, screening, quality management, safety, infection control, finance, أي تخصص موجود عندي it can be included under the umbrella of the health informatics. وأقدر أستخدم software للhospital information system عشان أنا أقدر أعمل combination with the information management concept methods, different methods بستخدمها to support the delivery of healthcare. Umbrella term encompassing the medical, nursing, dental, pharmacy, informatics among others. زي ما قلنا هي عبارة عن umbrella كبيرة قوي لأن هي health informatics بتشمل جميع التخصصات الطبية والغير طبية health related and non-health related informatics، ولكن أنا حاليا focused على health informatics إذن هي related to the health related specialty. طب نتكلم على ال Healthcare Information System أو ال HIS. HIS it means the hospital or the Healthcare Information System. Healthcare Information System considered as a system for holding, updating patient-related information and records clinically as well as administratively oriented. يعني هو عبارة عن system بيحفظ الايه patient related records and information، محفوظ عليه ملف المريض، أقدر كمان أعمل فيه updating on the patient information on the system and clinically as well administratively oriented. يعني إيه؟ يعني بستخدمه في clinical decision making السيستم ده، بستخدمه on administrative wide to manage the patient files, the patient conditions across the hospital since admission to discharge.
كمان ال Hospital Information System أو ال Healthcare Information System it refers to any system. بيعمل إيه السيستم ده؟ بيعمل store, manage and the information. بيحفظ المعلومات وبيدير المعلومات. How to manage this information إن أنا أقدر أعمل لها reusing أو reprocessing in other orders. إزاي؟ يعني أنا عندي patient entered to the hospital فتحت له file on the system وكل الداتا بتاعته stored عندي. البيشنت أول ما دخل مثلا كان عنده history إن هو كان عنده CVS مثلا for example cerebrovascular stroke والبيشنت جالي مرة تانية. لما جالي مرة تانية جالي repeated CVS again. فأنا عندي كل الداتا الخاصة بالhistory of the patient والمانجمنت اللي تم معاه فهقدر استخدمها as a source to manage the current case and to take a decision. تمام related to health of individuals from different sources such as hospitals, clinics, doctors and all other organizations that work in the health sector. يعني السيستم ده لو كان مربوط على مستوى المستشفى يبقى any data in any other department on the system entered on the system على طول automatic I can reach within the system. لو كانت مثلا مجموعة مستشفيات تحت اسم واحد for example we have الحبيب. إذا الحبيب it can be يعني interrelated to each other وممكن كل الداتا of all the hospitals interrelated on one system في الفروع كلها. تمام؟ طيب So ال Hospital Information System or Healthcare Information System بيعمل إيه؟ بيعمل creation, sense, receive, process and store information about the patient. يعني إيه؟ يعني أنا بقدر أفتح ملف للمريض electronic record to the patient on the system. أقدر أدي order to send information to مثلا المعمل إن أنا محتاجة تحاليل. أدي order للphysician أنا محتاجة consultation مثلا renal consultation. I receive back the feedback regarding the investigation or regarding the consultation report وأقدر استخدمها processing to another investigation or another consultation and to store this information in the patient file and use it again if it's needed. This is done by taking data as input. إذن الداتا عندي هنا of the patient دي تعتبر بالنسبة لي هي input of the process of patient documentation on the electronic health record from healthcare workers or healthcare providers. Then I will use this data in عملية اسمها إيه بتاعت استخدام الداتا دي هي processing of the data and it will generate a useful information as an output to help in improving the quality and effectiveness of the medical services. إذا عندي management of the data بتمر ب input of the data and then processing of this data in order to generate a useful output أو decision making or clinical decision making of the case. طيب, nowadays it seems inevitable that we exploit the internet in all aspects of our modern life. طبعا دي حاجة معروفة جدا. الإنترنت بقى منتشر جدا. السوشيال ميديا we are using we are searching كل معلوماتنا ممكن نقدر نبحث عنها ونوصل لها من خلال الإنترنت using the media and in particular the applications in the health sector where all local networks in the hospitals, clinics and etc. are interconnected to enable each healthcare organization to have the access to the same medical records stored in one central place. بعض المستشفيات بيبقى ليها applications. وزارة الصحة بتنزل applications زي توكلنا مثلا في ظل الايفيدنسز اللي احنا بنمر بيها في ظل توكلنا مثلا في applications في احمي نفسك في a lot of applications نازلة ليها علاقة بالhealth education ليها علاقة بالhealth care services في مستشاري في application حكيمة. We have a lot of applications that we can search and reach for a lot of services
a lot of records. وحاجة مهمة جدا وتقدمت في خلال الأزمة أو COVID-19 إن معظم المستشفيات عملت applications بحيث إن كل patients يقدروا يتواصلوا مع all the physicians that they are following with on the same time يطمنوا عليهم يباشروا احتياجاتهم يشوفوا الحالة الصحية وصلت لحد فين أخبارها إيه بحيث إن إحنا نقلل الريسك of communicating with the infected people in the community في ظل COVID-19. Then the management of the hospital information system is based on cataloging, maintaining, transmitting, and comparing a significant amount of data and information. يعني إيه؟ أنا بستخدم المانجمنت of hospital information system اللي بيتم فيه بيحصل cataloging من خلال إن أنا مدية coding to the patients من خلال patient files and IDs, maintaining and transmitting and comparing significant amount of data and information which is related to the patient files and the healthcare indicators in the hospital. Then the hospital information system requires effective storing and efficient retrieval of electronic medical records. طبعا لازم يكون عندي effective storing أقدر إن أنا أسترجع منه الداتا اللي متخزنة عليه which is the best way to guarantee secure access to a central database full of all data, all the medical data. بحيث إن أنا لما يكون عندي effective storing area أقدر إن أنا أعمل لها retrieving وأقدر أستخدمها مرة تانية من الداتابيز في طيب Nursing informatics conceptual framework based on four main concepts. The four main concepts دول هما data, information, knowledge, and wisdom. The data, it means a single observation or district in titles that are described objectively without interpretation and would include some value assigned to a variable. يعني الداتا دي هي عبارة عن sign single observation. أنا البيشنت أول ما دخل خدت ال vital signs وال blood pressure وخدت ال measurement ال height وال weight وال body mass index. For example, this is considered as data. الداتا دي أخدت منه ال personal information الاسم كامل العنوان التليفون الإيميل كل دي بالنسبة لي تعتبر data without any interpretation. أنا مش بدي أي interpretation لسه ولا حتى قلت قراءة الحرارة دي معناها إن هو feverish أو the normal أو hypothermic. Measures to ensure the data integrity include this data are recorded on the patient file. To ensure إن الداتا دي سليمة لازم تكون based on the education of personnel who collect and enter the data. لازم ال education of the healthcare provider اللي بيستلم الداتا دي أو بيعمل recording to this data لازم يكون well equipped or well qualified to collect and enter the data on the system. And then system checks to ensure the accurate data entry and data completeness. يعني system automated, it should be established by specific setting يعني في specific precautions أو specific actions إن لازم لما أدخل ال name of the patient لازم يبقى كامل مثلا 5 أسماء الاسم خماسي for example ال ID مثلا مكون من 10 أرقام لو في رقم نقص أو في اسم نقص يبتدي السيستم يعمل لي alarm إن الداتا not accurate و not complete. Data verification technique طبعا data verification technique دي مهمة جدا بحيث إن أنا لو بأيد ال patients on the system by the personal ID رقم ال ID of the patient طبعا بيظهر لي verification إن ده من ضمن قاعدة البيانات الموجودة on the system في المملكة أو في البلد عموما. Measures to minimize the entry of fraudulent information يعني إيه؟ بيمنع إن أنا أدخل data not accurate in place. يعني مثلا for example لو مكان I should to enter numbers وأنا دخلت letters فهو يعني the system will review this data entry in these cases. Type. Regarding the information it means is the data that have been organized and interpreted. It reflects the interpretation on this data, organization or structuring of the data.
Information is the result of processing of data. يعني هنا إيه؟ أنا دخلت الداتا on the system then I will interpret on this data. هقول الداتا دي معناها إيه؟ لما أقول إن الفئة العمرية of this patient من 3 إلى 6 سنوات، إذن الطفل ده في سن ال early childhood preschool age. طب ال preschool age ده وعنده ال blood pressure بتاعه very low وعندي ال heart rate very high، فهنا أنا هبتدي أعمل interpretation on the data I entered on the system. For example, if a child's height and weight are recorded on a standardized gross chart during each well-child visit, you can interpret whether the growth and development pattern is normal or abnormal. يعني لو أنا بعمل regular follow up on a child or a newborn ده بيجيلي كل مثلا أسبوع كل شهر، إن أنا أعمل إيه؟ أقيم ال normal growth and development of this child. ومن خلال tracking of the data automatic بتrecord on the system is it within normal range or is it delayed or في any abnormalities in the growth and development process of this. طيب ال characteristics of quality information. طب عشان ال information دي تبقى with a good quality لازم تبقى ايه؟ كل الداتا اللي تدخل، كل information اللي تدخل، كل information. Now I'm talking about the information not about the data. يبقى information it should be complete, clear and in its description. لازم full description to the interpretation of this information. It should be accurate, matched to the data. It should be measurable and preferably by objective means such as numbers. It should be measurable as an indicator رقم وفي وصف على الرقم ده معناه ايه. Verifiable by independent observer. يعني ايه؟ يعني لازم يكون في حد بيراجع ورايا النمبرز دي، مش بس انا داتا انتري ويبتدي السيستم يطلع لي الانتربريتيشن اوف ذا انفورميشن، لا كمان يبقى في reviewing human beings زي ما قلنا، زي ما ألبرت أينشتاين قال لنا ان ال brilliant person او human being لازم يتأكد من ال efficiency of the system. promptly entered. promptly entered يعني ايه؟ يعني داخلة بصورة صحيحة كل البيانات وكل الانفورميشن اللي في الفايل of the patient أو electronic file of the patient. rapidly and easily available when needed. Once إن أنا entered the patient ID, I will reach to the information that I need based on the access of the healthcare provider. يعني أنا as a registered nurse, as an NCA nurse, I have access to the patient file بس مش كل الانفورميشن اللي عليه، ما له علاقة بالjob description حقي وال duties و responsibilities اللي أنا بقوم بيها مع البيشنت. طب regarding the knowledge is the synthesis of information derived from several sources to produce a single concept or idea. Knowledge provides a basis for logical decision making. يعني إيه؟ هي عبارة عن التحليل بتاع الانفورميشن اللي بيجي من الماني ريسورسز. أنا جمعت مجموعة من الانفورميشن فهبتدي إن أنا أعمل synthesis to the concept, the idea, the disease. هو البيشنت ده بقى ممكن أعمل له initial diagnosis إيه لما الفيتال ساينز حاجاته كده والمانيفستيشن كده والبيشنت كومبلين كده والانفستيجيشن، كل دي تعتبر بالنسبة لي information وعملت عليها interpretation. The interpretation حاجتها I will collect and I will interpret again about the what case I have in this patient and the basis for the logical decision making, what I will do with this. Wisdom أو الحكمة, it means is defined as the appropriate use of knowledge to manage and solve human problems. يعني أنا أستخدم ال appropriate use of knowledge، النولج بقى اللي هي الديسيشنز اللي أنا وصلت له to manage and solve problems. أنا عندي القرار اللي أنا وصلت له ده ممكن أستخدمه وأطبقه to solve the problem. It is knowing when and how to apply the knowledge to deal with the complex problems and or specific human need. تمام؟ إذن appropriate use of the knowledge in order to manage and solve the problem.
data management أو عملية إدارة الإيه؟ البيانات. إدارة البيانات it involve control, retrieval and use of the data. يعني إزاي أقدر أعمل control أو أحفظ الداتا دي، control ال access to the data دي، مين اللي يقدر يفتح الملف ويوصل للمعلومات. retrieval إمتى أقدر أسترجع المعلومات واستخدمها. Key issues related to data management include organization of data to minimize its usefulness, ensuring accuracy and safeguarding the integrity. يعني إيه؟ لازم كل الداتا تكون مرتبة stored well on the system to maximize the usefulness of this data. once إن أنا لما أحتاج إن أنا أرجع للمعلومات تظهر لي كاملة، ensuring accuracy إنها تكون صحيحة and safeguarding integrity إنها يعني معلومات كاملة مش ناقص منها حاجة وليها علاقة بالكيس اللي أنا دخلت لها البيانات. Then processing of data. Processing of data or processing of information is the transformation of data from one form to another, usually at a more complex level of meaning or organization. Information processing includes gathering, interpreting, and synthesis of data to produce knowledge and or make decisions. This occurs when data are transmitted into information and information to knowledge. عملية البروسيسنج زي ما احنا قلنا، أنا دخلت داتا معينة ابتديت أعمل لها processing وأعمل لها interrelation مع بعضها وابتدي إن أنا أدي interpretation on the data, then it will transfer to information. مجموعة من ال information it will collect a knowledge regarding the case, and this will help me in decision making in order to apply and use it in problem solving, which means the wisdom. And this is the control chart or the graph that clarify the relationship between the data, information, knowledge, and wisdom, which means or clarify the level of importance and the level of complexity from data to wisdom. This also clarify the level of complexity, the hierarchy of complexity, and the mean of each. And there is an example for the knowledge, data, information, knowledge, and wisdom. And an instance of vital signs for an individual can be considered as a set of data. This vital signs في الادميشن هي بالنسبة لي تعتبر الداتا. A serial set of vital signs taken over time, placed in context and used for longitudinal comparison. لو أنا قارنت كل زي ما قلنا نشوف الترند of the vital signs for example، مجموعة الداتا دي وتكرارها وقراءتها تديني information، and this information لما أعمل عليها interpretation هتديني indicator والله هو عنده hypertension أو الوزن يزيد على طول، لو الدايابيتس ميليتس run blood sugar بتاعه not regular كل مرة يديني عالي، فهنا it means إن هو هيديني معلومة in interpretation وإن هو إيه الانترفنشن اللي ممكن يكون محتاجه أو إيه الديسيشن اللي أنا أقدر أطبقه in this case. تمام. هتناول إن شاء الله الجول of the nursing informatics. الجول of the nursing informatics أو الهدف الرئيسي من nursing informatics it's important that nurses should understand technology benefits and its problems and how it will affect their practice. يعني إزاي أقدر أستخدم التكنولوجي دي in order to provide my nursing care plan, to develop my nursing care plan, to manage the patient case, to be oriented by the case of the patient and the progress of the case, and how to deal with the information informatics problems and how it will affect on the nursing practice by positive and negative way. طيب why informatics important to nursing field؟ ليه هو مهم؟ ايه ال benefits of the nursing of informatics in nursing؟ First, it will make nursing practice visible in local, national and international healthcare settings. يعني ايه؟ The nursing practice will be globalized. It will be communicated well على مستوى اللوكال المستوى المحلي يعني على مستوى الدولة أو على مستوى النيشنز أو على مستوى الانترناشونال.
Then it will help in empowering nurses with informatics to influence the policy. يعني نقدر نتبع البوليسي of sharing information and how to deal with the patient information. هتبقى حافز للناس إن أنا to keep the secrets, to keep the information of the patient and not to communicate the patient information without any permission. And then information is a critical component of effective decision making and high quality of nursing care. طبعا المعلومات اللي موجودة في البيشنت فايل دي عبارة عن مكون مهم جدا وحرج جدا for the effective decision making and high quality of. Then I'm going to talk about the application of nursing informatics in practice, administration, education, and research. First of all, nursing informatics can be applied to all area of nursing practice. First thing, in the clinical practice, we can recode of patient assessment data in an electronic health record. recording of patient assessment data in an electronic health record. أقدر أعمل documentation من خلال recording on the electronic patient file. Computer generated nursing care plans. Wow. Automatic billing for supplies and procedures. Everything it will be computerized. I can develop and generate my nursing care plan by entering the patient data and the patient information and the patient initial diagnosis and the patient vital signs, and I will get the automated nursing care plan. Also, there is a system for the billing and the finance system. And regarding the nursing management or nursing administration, it will help in automated staff scheduling. نقدر نعمل staff scheduling automatic, just إن أنا بدخل data of the staff and the level of experience and the policy of the hospital. Email for improved communication. طبعا the way of effective communication هي الإيميلينج. This is a fast way rather than the phones. Cost analysis and finding trends for budget purposes. أقدر أعمل tracking to the benefits into the trends of finance and the budget within the hospital وأقدر أعرف البرفورمانس هل أنا بخسر كمستشفى ولا أنا on the track. Quality assurance and outcomes analysis. أقدر أعمل monitoring to all the KPIs, to the performance of the hospital, to each process in the system, and أقدر أحلل ال outcome of the hospital. هل أنا عندي rate of infection عالي، ال post operative surgical wound بيحصل له healing ولا بيحصل لي infection. كل ده أقدر أعمل tracking patient length of stay, tracking on this all KPIs, and I can analyze that. In education, we can use this we can get a benefit through application of the nursing informatics in education من خلال computerized record keeping. أقدر أستخدم this recorded data في تعليم students، في تعليم nursing students. Computerized assisted instructions ممتاز جدا. ممكن يكون في guidelines, standards on the system, and I can use it for teaching or for education to the nursing students. Interactive video technology طبعا هنا الكمبيوتر سيستم والهوسبيتال انفورميشن سيستم بيكون عليه قاعدة بيانات ولينكد ب ويب سايتس ولينكد ب nursing related web sites وكلها based على evidence based practices و researches وفيها online courses وفيها فيديوهات تعليمية فيما يتعلق بالnursing practice وال other healthcare related specialties, which is really important on the development and education of the nursing staff. Distance learning, web-based courses and degree programs. طبعا بيبقى فيه online courses زي ما قلنا و distance learning online courses. كل دي مفيدة جدا في continuous training and development and continuous education. Presentation software for preparing slides and handouts, PowerPoint and MS Word. طبعا بيبقى supported by Microsoft Office this system, and it can help the students and in education preparing their assignments or case presentation like that. In research, nursing informatics will help in the ability to find trends in aggregate data, and that data derived from large population groups, statistical software, and SPSS.
يعني أقدر أستخدم this data that I collected to conduct a research study, to follow trend, to investigate a specific. إن أنا أقدر أوصل لإيه؟ ل results of this research. طيب نبتدي نتكلم عن ال benefits of nursing informatics. طبعا هتحسن ال access to the medical record لما يكون عندي patient file مؤيد عليه جميع بيانات المرضى. decrease the redundancy of data entry لأن مجرد ما أنا هبتدي أدخل الداتا مرة أو اتنين on the system هيرفضها. decrease time spent in documentation, fast way in documentation, facilitation of data collection for research لأن أنا already I have stored data on the system and I can collect this stored data and use. improved communication between all healthcare providers من خلال الإيميلينج والprocessing of the data, and improve patient care outcomes by creating and using aggregated data, prevent errors, easing working condition and better healthcare records. طبعا بحسن ال patient outcomes أو بتساعد في تحسين ال patient outcomes من خلال إن أنا بعمل tracking on the system مثلا ال patient schedule ل medication administration. فلو أنا هاجي to check on the system خلاص I will be sure if the patient take the right medication on the right time ولا في delay في ال medication administration. فابتدي أقدر أعمل detection to the medication errors or the patient errors or patient safety related errors and I can fix it. Making the storage and retrieval of healthcare records much easier and quickly retrieval. Type a rule of the nurse informatics according to the American Nurse Association. The nurse begin to make design for stored information. طبعا بيبقى فيه information. النيرس informatics specialist دورها إن هي to design a stored information. يعني إيه؟ to collect the information in the specific space, specific accessibility, specific area for documentation on the system. The nurse analyzes this information to identify the progress of the patient and help in decision making. إيه كمان the nurse become informatics nurse specialist and found many opportunities to work in this field. ممكن تبقى متخصصة in managing all the hospital or all the department patient files to track the cases of the patients, follow up and progression of the case like that. Become responsible for center computer or informatics system in the hospital زي ما قلنا تبقى مسؤولة عن informatics system في department أو في hospital as a whole with connection to all computer system among the hospital. Then support nursing work processes using technology. تقدر إن هي تقدم الدعم الفني والدعم في documentation والintegration of the data on the system to different healthcare staff or different nurses. Re-engineer clinical workflow and facilitate change management. لو في process معينة فيها delayed response أو فيها duplication of efforts, we can re-engineer after tracking this process and knowing what is the value added and what non-value added. إيه اللي ليه فايدة وإيه اللي ملوش فايدة في tracking the system. Analyze clinical and financial data زي ما قلنا بيظهر لي trend of the clinical performance case, clinical case of the patient and financial data regarding the budget and performance of the hospital. ومن هنا أنا أقدر أحدد وأخد قرار في عملية analysis and what we can do in the next step. Promote and facilitate access to resources and references regarding the educational materials or guidelines related to the different nursing care procedures or plans. Provide nursing content to standardized languages. Standardized languages يعني nursing care plans والcoding nursing diagnosis of different patient conditions. Then enhance continuity of care to ensure that all nurses are recording all the data of their patients on the system on the same time of finishing the clinical procedures or finishing their. Also, her rule or his rule is to improve the relationship between the healthcare providers and recipients of healthcare, the
patients يعني الالكترونيك health system او النيرسي informatics system دايما بيبقى فيه مثلا لو البيشنت اقدر انا اعمل ordering to the nurse calling to the nurse very rapidly لان هنا في electronic ordering enable cost saving and productivity goals ودي معناها ان انا من التراكنج انا عارفه البرفورمانس بتاعي ماشي ازاي في الهوسبيتال واقدر اعمل cost saving and productivity analysis monitor their patient outcomes by using automated clinical pathways أنا مثلا patient داخل operation the pathway of the operation regarding مثلا appendectomy and the patient يجي يقعد عندي just one day فأنا I follow this clinical pathway on the system and I will assign this clinical pathway to the patient on the system. Nurse researchers can access decision support system to gain the database in order to conduct their researches and they can use the technology to prevent medication errors same what we said before and to avoid the repetition of the medication administration errors. Finally, I want to thank you for your active listening, and this is our first lecture in the nursing informatics course. So, إن شاء الله بنزل on the blackboard discussion board سؤالين على كل محاضرة إن شاء الله. والactive participation والactive answer is very important in the same day or mostly the second day of the lecture download on the blackboard. Thank you.